Allah, the most gracious, the most merciful. Peace and blessing be upon our Prophet Muhammad. Dear second intermediate students, how are you? Today, inshallah, we are going to complete Unit 1, which this lesson is entitled Reading. Our lesson today is entitled Reading here. And reading board is going to have a passage and read it and get some information and get some new words. First of all, let's read these new words, new vocab, and know their meaning. The first word, backpacker. Backpacker. Backpacker is the person who travels to many places. اللي هو الرحال، الشخص اللي بيسافر لكذا مكان. Number 2, budget. Budget. The balance of money that you are going to spend on something. budget هي الميزانية أو الفلوس اللي هتصرفها في شيء ما، الكمية اللي أنت متفق عليها. Number 3, solution. 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 If you have a problem, you are going to think about a solution. يعني حل. يعني يكون عندك مشكلة بتفكر في حل. Number 4, hostel. Hostel. A place where can youth stay in when they travel to many places. المكان اللي بيقدر يمكث فيه الشباب عند السفر لأماكن مختلفة. Number 5, accommodation. Accommodation. Housing. Housing. المسكن أو المأوى. Number 6, guest. 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 The person who comes to stay in a hotel or comes to your house. الضيف أو النزيل. Number 7, facilities. Facilities. Facilities, the thing that the place offer for you to make your life in this place or your stay in this place more easier. التسهيلات اللي هي بتقدمها أي مكان بتنزل فيه عشان يخلي الوضع أسهل أثناء إقامتك. Number 8, monuments. Monuments. Monuments يعني الآثار or antiquities. Number 9, socializing. Socializing. Socializing when you meet new people and make new friends and share experience. لما بتقابل ناس جديدة وتكون علاقات جديدة وتتشاركوا الخبرات، دي بنسميها socializing أو الاجتماعية. Number 10, opportunity. Opportunity. Opportunity, the chance you can get to do something. Opportunity يعني فرصة. Number 11, experience. Experience. Experience is the amount of information that you can get in a special field. كمية المعلومات اللي بتقدر تكتسبها في مجال معين. Number 12, competition. 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 Competition that is among different teams, among different players to get the first or the high rank. اللي هي بنسميها المنافسة عشان تحصل على المستوى والتقدير الأعلى. Number 13, community. Community is the society. Community يعني المجتمع. The atmosphere and the place where we live with our people, with our family and share experience, so on. Okay, now there are 2 questions before we start about here. The first question about the passage. The first question says, what do you know about youth hostels? What do you know about youth hostels? Okay, youth hostels is a place where can youth or traveler stay in who doesn't have a big budget. الشخص اللي مش معاه ميزانية كبيرة ده مكان يقدر ينزل في الهوستلز اللي هي نزل الشباب. والهوستلز where the people or the traveler stay in hostel, they can share the same room, the same bathroom, the same kitchen. يقدر أكتر من شخص إنه يتشارك نفس الغرفة، نفس الحمام، نفس المطبخ. فده بنسميه hostel. So it's cheaper than hotels. وده بيكون أرخص من الفنادق. Cause your privacy in hostels is more or less أقل شوية الخصوصية في الموضوع ده. The second question is here. What do you know
What do you know about SAYHA? SAYHA. Here. SAYHA. SAYHA is Saudi Arabian Youth Hostels Association. Saudi Arabian Youth Hostel Association. It's abbreviation. S for Saudi, A for Arabian, Y for youth, H for hostel, A for association. اوكي. ودي بنسميها المؤسسة العربية السعودية لنزل الشباب. وهي اللي بتهتم بتوفير نزل الشباب في المدن المختلفة في المملكة العربية السعودية وتقديم التسهيل. Okay, let's start to read our passage and explain it. The title of our passage is The Place to Stay. The Place to Stay. مكان للإقامة. The Place to Stay. Here says, many young people traveling around the world are backpackers. كثير من الناس اللي بتسافر حول العالم بيكونوا backpacker يعني رحالة or backpackers. Or students on low budget أو طلاب لكن ذوي ميزانية منخفضة، معاهم ميزانية منخفضة، مش حاطين مبالغ كبيرة أو مش معاهم مبالغ كبيرة للرحلات دي. They want to see the world but they can't afford to pay for regular hotels. بيكونوا عايزين يشوفوا العالم ويستكشفوا ويزوروا العالم بس ما بيكونش معاهم الميزانية الكافية عشان يقوموا بهذا الأمر، فما بيقدروش يتجنبوا فكرة الدفع للفنادق. لو هو ما يعرفش حاجة عن فكرة نزول الشباب هيضطر ينزل في فندق، وطبعا مصاريف الفنادق بتكون أغلى. So youth hostels are the perfect solution for those or for travelers without a lot of money to spend. فبيكون أفضل حل للشباب دول اللي مش معاهم مبالغ كبيرة يصرفوها على الرحلات دي هي نزل الشباب. Today there are more than 4,000 hostels in over 80 countries. دلوقتي موجود أكتر من 4,000 نزل شباب في أكتر من 80 دولة. يعني أكتر من 80 دولة بتوفر نزل شباب بعدد 4,000 مكان. And the Saudi Arabian Youth Hostels Association SAYHA أي اختصار S for Saudi, A for Arabian, Y for Youth, H for Hostel and A for Association. The Saudi Arabian Youth Hostel Association offers accommodation in 21 cities across the kingdom. المؤسسة العربية السعودية لنزل الشباب بتقدم أكثر من 21 مأوى أو مسكن في أكثر من 21 مدينة. يعني انتوا عارفين المملكة العربية السعودية تعتبر من الوجهات السياحية المعروفة في العالم، فبتوفر نزل سياحية في أكثر من 21 مدينة في أنحاء المملكة لتوفير نزل شباب للرحالة أو المسافرين أو السياح اللي مش معاهم big budget who has low budget. The second passage, the accommodation in hostels are inexpensive because guests usually share rooms and bathrooms. والإقامة في نزل الشباب بتكون غير غالية الثمن. وإيه السبب؟ because guests usually share rooms and bathrooms. لأن النزلاء دايما في أغلب الأحيان بيتشاركوا نفس الغرفة ونفس الحمام. So it's less private. Most hostels have laundry rooms, telephones, internet connection and restaurants. وأغلب نزل الشباب دي بيكون فيها laundry rooms غرف للغسيل، تليفونات، internet connection وصلات انترنت and restaurants ومطعم. Some hostels are offer cooking facilities. وبعض كمان النزل الشباب بتقدم تسهيلات للطبخ such as مثل a kitchen with pots and dishes. بتوفر مطابخ بيكون فيها أواني وأطباق. Youth hostels are usually in interesting places where young people can learn about local monuments, history and culture. وبيقولك ان نزل الشباب دي في اغلب الاحيان بتكون في اماكن شيقة من المدينة او من الدولة. ليه بقى؟ عشان تساعد الزائر او الرحال انه يستكشف عن local monuments الاثار المحلية، history تاريخ المدينة and culture وثقافتها. Some hostels are even inside historic buildings, castles and boats.
ده على الرغم من ذلك كمان في بعض النزل بتكون موجودة inside historic buildings مباني تاريخية قديمة بيهيئوها ويجهزوها castles قلاع and boats بتهيأ لكي يتم استضافة هؤلاء المسافرين. Hostels are definitely the place for socializing. بيقول لك كمان هي بالتأكيد مكان بيساعد على الحياة الاجتماعية because you meet different people from different cities or different countries, share experience, speak to each other, and that's perfectly socializing. بتقابل ناس من بلدان مختلفة بتشاركون الأفكار والكلام والحديث وتكون صداقات، فده خير مثال للسوشياليزنج الحياة الاجتماعية. The guests who are from different cities or countries have the opportunity to meet other young people and share experience. بيقول لي هنا ان الضيوف اللي من بلدان ومدن مختلفة بتجيلهم الopportunity الفرصة to meet other young people and share experience، يقابلوا شباب تانيين ويتشاركوا الخبرات. Many hostels organize tour and fun activities. وكثير وعديد من نزل الشباب بتوفر او بتقدم tours رحلات and fun activities وأنشطة ترفيهية. For example على سبيل المثال SAYHA holds sports and painting competition. المؤسسة العربية السعودية لنزل الشباب بتقدم كثير من وبتعقد كثير من الأنشطة والمنافسات الرياضية والفنية. And there are also prizes for the best community project. وبيقدموا جوائز لأفضل مثال على الحياة الاجتماعية أو السوشياليزنج، الوضع الاجتماعي والحياة الاجتماعية اللي بتشارك ما بين الضيوف بتقدم لهم جوائز. So when traveling, youth hostels are the best place to stay and make new friends. لذلك عند السفر هيكون نزل الشباب هي أفضل مكان تقدر تقيم فيه وتكون فيه صداقات جديدة. After reading here, there are some sentences and statements that you can decide is it correct or false, yes or no, answer with yes or no. If you can see the sentence is typically related to the passage, you can say yes. If it's separated or doesn't exist, you can say no. Let's read the first one and answer. Here the first statement says young tourists are usually rich. Young tourists are usually rich. الشباب السياح دول بيكونوا في الأغلب أغنياء. في الواقع لأ، ما بيكونوش في الأغلب أغنياء، عشان ذلك كثير منهم بينزل في نزول الشباب. So we will answer with no. The second one, the rooms in the youth hostels are usually cheap. The rooms in youth hostels are usually cheap. هل الغرف في نزل الشباب عادة بتكون رخيصة؟ Yes, that's true. Yes, بتكون فعلا رخيصة. Yes. Number 3. You can't cook in any youth hostels. You can't cook in any youth hostels. لا تستطيع أن تطهي في أي نزل الشباب. No, you can. You said before, they offer cooking facilities. بتوفر تسهيلات في الطبخ like pots and dishes. Okay, so it will be no. The fourth one. Hostels are good places for meeting people. Hostels are good places for meeting people. النزل الشباب بتكون مكان جيد جدا لمقابلة الناس والأشخاص وتكوين علاقات اجتماعية. That's true. Yes. It's the best place to make friends and share experience. Okay, that's all for today. Thank you for listening and wait for the next class inshallah.